Hi guys, good morning. I am going to prepare a very exciting pasta dish today for lunch. So I am going to share with you guys. So bear with me. Okay, I have here the ingredients for spaghetti all'amatriciana. This is a recipe from Rome, from the town Amatrice. Amatrice is a part of Rome that introduced this recipe, the spaghetti all'amatriciana. Okay, spaghetti, or you must have to use the bucatini. It can be kahit naman siguro anong pasta, basta, pero ang original po na ginamit is spaghetti. So now I am going to introduce to you all the ingredients. Now, I have here mag-English lang po ako kasi marami pong nakikinig na nag-request na Englishin ko raw para sa ganun ay maintindihan po nila. Okay? I have here a pancetta. Ito po, wala po kasi akong guanciale. Ang original po na matriciana ay guanciale po ang ginamit. Alam niyo po yung pig cheek, yung pinakapisngi ng pig, yun po ang ginawa nila, prinases, na air-dried. Nakatulad din po nito. Ito po ay katulad din po ng pag-process ng pig cheek, pero ito po ay pancetta. Ito po ay gawa ng asawa ko. Naubos po kasi ang guanciale namin, pero okay din po ito. Pareho lang po ang lasa. Okay? So, I have here the pancetta, air-dried, and I have here the serrano. Pwede nyong gamitin kahit na anong fresh chili, hot peppers, or kahit na ano pong hot and spicy na pwede nyong ihalo dito. And then, my fresh tomatoes, and then my spaghetti. Okay? Kahit po anong brand nito, okay po. Kung nasa sa inyo po ang mamili kung anong brand ang gusto. Ito po ay pancetta na hindi masyadong mataba kasi nasisin na siya, air-dried. Ngayon, aking ipapakita sa inyo kung paano lulutuin. Okay? I-process ko muna itong mga ingredients, then we will go to the cooking area. Okay? Sige. At maghihiwa na tayo. Hiwa-hiwain na natin, guys, ang ating ingredients. Ito po yung pancetta. Parang gusto ko ang asawa ko maghiwa kasi mas malakas. Kasi matigas po ito. Okay? Ito na po yung ating pancetta. At ngayon ay mag-proceed tayo sa mga ibang ingredients. Ngayon, itong kamatis. So, ang gagamitin ko po ay maybe isa lang. Isa lang po at ito ay manghang. Ayan. Hindi ko na tinanggal ang kanyang seeds kasi yan ay magbibigay flavor din ang seeds. Okay? So, I will now go to the cooking area, guys. Let's go! Ang aking kasirolang malaki ay nilagyan ko siya ng half full of water para siya ay pakukuluan ko. Ayan. Para po sa aking pasta. Ayan. Oh, maybe this here. I-transfer ko pala siya dyan. Dahil magluluto ako doon ng aking sauce mamaya. So, let's transfer here. Okay. Yan po. Pakukulaan ko lang po yon ng mga 15 minutes. Kukulo na yan eh. I will just cover and then I add 2 tablespoons of salt. The rock salt.
at kuberan ko. Hintayin kong kumulo. Okay? For the spaghetti. For the pasta. Here are the ingredients for spaghetti alla matriciana, guys. So, I have here the pancetta, the ripe tomatoes, the pepperoncino, the chili. This is serrano chili. And this is the crushed garlic, the spaghetti, of course, the pasta, the salt, and the pepper. And then, a little bit of this cooking wine I have here. Or any white wine, pwede. Kung pwede yung quality wine. But I have here with me the Marca Piña cooking wine na pwede dito sa atin sa Pilipinas. Okay? So, let us proceed, guys, to the cooking area. So, ito po ay kumulo na. Kumukulo na po siya. Ilagay ko na po yung portion na parang apat. Ito po. Hindi ko po uubusin isang box kasi masyadong marami. Tinansya ko lang po. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ganun lang. Kunti lang. Kunti pa. Baka masarapan. Okay. Ayan po. Oh, ayan na. Yan, iluto natin ang spaghetti. Then, habang hinihintay natin, mag-proceed tayo doon sa ating sauce na amatriciana sauce. Okay? At ito ay halu-haluin lang para hindi sila magdidikit-dikit. Ay halu-haluin. Dadalaw-dalawin. At ito po ang kotura nito, ang cooking time is, nandito po yan nakasulat, syempre sa box, maybe 12 minutes. Ayan, 12 minutes, tama ako. Ayan, 10 to 12 minutes. Okay? Okay, now I have here my ingredients. Ang ingredients ko, ang importante dito, ay ito. Nandito na naman ako at ipapakita ko yung complete ingredients, guys. Okay? I have here, syempre, yung spaghetti ko, and then, the pancetta, air-dried pancetta, the pomodoro, tomatoes, ripe tomatoes, fresh tomatoes, and then the garlic, the pepperoncino, the chili, and then the salt, pepper, cooking wine, the olive oil, and the parmesan cheese. Sana po kung may goat cheese sana, goat cheese ang mas maganda dito or mix goat cheese or parmesan. Okay po. Pero okay din na ganyan. Masarap din kasi ito po ang aming alla matriciana sa bahay at nagugustuhan po ng lahat, lalo po doon sa aming restaurant noon. Okay? Okay, io parlo in italiano. Ho qui di ingredienti. Ho la spaghetti e poi abbiamo pure la pancetta affumicata, peperoncino, l'aglio, i pomodori freschi, extravergine olive e poi questa è parmigiano grattugiato e poi ho questo vino per cucinare e il pepe e sale. Ok? Allora andiamo a cucinare, ok? Vi faccio vedere come faccio la spaghetti alla matriciana, ok? Ok, andiamoci. Ok, first I will be placing my extra virgin olive oil. Eccoci qua. Ho detto che ho messo l'olio di oliva sul pentola e poi adesso la metto la pancetta. I place the air-dried bacon. The original alla matriciana is cooked with the guanciale, but for me they are the same. The pig cheek and the air-dried bacon, for me, they have the same
flavor. Very strong flavor because this is air dried and cooked by its spices. Yeah. Yan. Okay? Then, I will be going to place at the side the garlic. Here. I have here the garlic. Non ho più tagliato, ho tritato l'aglio perché già questo qua abbiamo messo già l'aglio troppo in questo processo di pancetta, abbiamo messo proprio tanti aglio già, ok? E poi quando prendo l'aroma dell'aglio, ecco, le posso togliere, ok? Guarda, l'olio è già uscito dalla pancetta, ok? I said the fats from the bacon is already extracted, but I'm just waiting for the garlic to be cooked or that the aroma of the garlic will be smelled. Okay? Yan. And I said that the bacon is already processed with a lot of garlic. That's why no need for a lot of garlic anymore. But this cooking, I will be still cook this for the aroma because of the tomato here. Yeah. So, adesso che l'aglio è già cotto, lo tolgo. I remove the garlic and then continue sauteing the bacon. Vado a continuare di friggere questa pancetta, così continuiamo di cucinare. E adesso l'ho messo il peperoncino. Ecco, mamma mia, questo è piccante, ecco perché ho messo solo uno di peperoncino perché mamma mia, lo sento, troppo l'aroma del peperoncino mi fa mamma mia, ma buono. Adesso posso già mettere i pomodori. Ok, wow wow wow, oh mamma mia, ho dimenticato pure il vino, è dimenticato. Va bene, si può mettere accanto così. Ayan. I said I almost forgot the wine, but it is okay. Wow, nice. Ok, si alza il fuoco. Mi fa tossire. Il peperoncino è troppo piccante, sai? Ok. E adesso le lasciamo finché i pomodori sono già cotti. Ok? E poi adesso che questo è già così quasi cotto, lo spaghetti, I said the spaghetti is almost done, so I can put here directly to the pan. Lo uso questo per tritare questi pomodori, così. Il sapore esce. Ok? I said I press this tomato cubes like that so that the flavor will get out, and wow,
will incorporate to that bacon flavor. See? Wow, wowee. Nice. And I can smell the hot and spicy, the hot flavor of the chili. Wow. The bacon is very strong. It has a very strong flavor and it's good. Good for the Now it's the time. Look at the texture of the pomodoro. Like that. Morbido, morbido. So now it is ready for the spaghetti. I cook the spaghetti not really well cooked so that the al dente texture will not be what do you call this, so that it will remain. Okay, we don't want to eat spaghetti moscio moscio, di ba? Non vogliamo lo spaghetti moscio moscio, non vogliamo la pasta moscio moscio, hai capito? Ok. Per gli italiani amici miei, a tutti, tutto il mondo, eccomi, sto cucinando lo spaghetti alla matriciana, è buono buono. Ok, andiamo a mischiare e poi spegniamo. Ho già spento e adesso eccoci qua, ma guarda. Mamma mia, quanto buono, troppo buono questo. Magari potete assaggiare, guarda. Oh, mamma mia, quanto buono, eh? Prova di cucinare questo, dai. È facile, semplice, saporito, buono. È facilissimo a cucinare, preparare questa pasta. Ok, adesso che è già fatto, io voglio dire ciao, arrivederci, e ci vediamo un'altra volta, non lo so quando. Adesso vado a mangiare, ok? Per mangiare questa più buona dobbiamo aggiungere il parmigiano, ok? Magari se avete pure il pecorino, magari più buono, ma non ce l'ho. Sto qua in Filippine, in provincia di Bohol, non abbiamo pecorino, allora è così, lo faccio con parmigiano, è lo stesso, dai, ma buono, buonissima lo stesso. Sì, hai visto come è semplice e facile? Dai, dimmi che sono brava. È bravissima. È buonissima questa pasta che ho fatto. Ok, ciao, arrivederci e mangiamoci. Buon appetito a tutti quanti al mondo. Ok, ciao. Ok, in English, I will translate. I said, I prepared this. I'm a Filipina. I don't have pecorino cheese. I am here. The pecorino is a goat cheese, but I am here in Bohol. I don't have available pecorino, so I use the Parmesan cheese. Okay, but for me it is the same flavor, the same yumminess, and it is delicious. And we love to eat this type of amatriciana. Okay, let's go and eat. Okay, please like, comment, share, and subscribe, guys. You haven't subscribed yet, please subscribe and then click the bell button. Okay, so bye bye, thank you, I love you guys.